states, inter se, as well as parity between the states as a whole and the Union. The number of votes, which each elected member of Parliament, and of the Legislative Assembly of each state, is entitled to cast at such election, shall be determined in the following manner. A. Every elected member of the Legislative Assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1,000. In the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the Assembly. B. If, after taking the said multiples of 1,000, the remainder is not less than 500, then the vote of each member referred to in subclause A shall be further increased by 1. C. Each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the legislative assemblies of the states, under subclauses A and B, by the total number of the elected members of both Houses of Parliament. Fractions exceeding 1/2 being counted as one and other fractions being disregarded. 3. The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation, by means of the single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret ballot. Explanation. In this article, the expression population means the population as ascertained at the last preceding census, of which the relevant figures have been published. Provided that the reference in this explanation to the last preceding census, of which the relevant figures have been published, shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census. భారత సంవిధానము భాగము 5 సంఘము అధ్యాయము 1 కార్యపాలక వర్గము రాష్ట్రపతి మరియు ఉపరాష్ట్రపతి ఆర్టికల్ 56 రాష్ట్రపతి పదావధి రాష్ట్రపతి తన పదవిలో ప్రవేశించిన తేదీ నుండి 5 సంవత్సరముల కాలావధి వరకు పదవి యందుండవలెను. అయితే రాష్ట్రపతి తన చేవ్రాలుతో ఉపరాష్ట్రపతికి లేఖ రాయుట ద్వారా తన పదవికి రాజీనామా ఇవ్వవచ్చును. రాష్ట్రపతిని సంవిధానాతిక్రమణము కావించినందుకు 61వ అనుచ్ఛేదములో నిబంధించబడిన రీతిగా మహాభియోగము ద్వారా పదవి నుండి తొలగించవచ్చును. రాష్ట్రపతి తన పదావధి ముగిసినప్పటికీ తన ఉత్తరాధికారి ఆ పదవిలో ప్రవేశించు వరకు పదవిలో కొనసాగవలెను. ఖండము 1 యొక్క వినాయింపులోని ఖండము ఏ క్రింద ఉపరాష్ట్రపతికి పంపబడిన రాజీనామా పత్రమును ఆయన లోక్సభ అధ్యక్షునికి తక్షణమే పంపవలెను. The Constitution of India, Part 5, The Union. Chapter 1. The Executive. The President and Vice President. Article
56. Term of office of President. 1. The President shall hold office for a term of 5 years, from the date on which he enters upon his office. Provided that a. The President may, by writing under his hand addressed to the Vice President, resign his office. b. The President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in Article 61. c. The President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office, until his successor enters upon his office. 2. Any resignation addressed to the Vice President under Clause A of the proviso to Clause 1 shall forthwith be communicated, by him, to the Speaker of the House of the People. భారత సంవిధానము భాగము 5 సంఘము అధ్యాయము 1 కార్యపాలక వర్గము రాష్ట్రపతి మరియు ఉపరాష్ట్రపతి ఆర్టికల్ 57 తిరిగి ఎన్నికకు పాత్రత రాష్ట్రపతి పదవియందున్న లేక ఆ పదవియందుండిన ఏ వ్యక్తి అయినను ఈ సంవిధానములోని ఇతర నిబంధనలకు అత్యధీనమై ఆ పదవికి తిరిగి ఎన్నుకొనుబడుటకు పాత్రుడై ఉండును. The Constitution of India, Part 5, The Union. Chapter 1. The Executive. The President and Vice President. Article 57. Eligibility for re-election. A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.